Continuando diretamente de onde paramos aqui, que nós estávamos seguindo a caçada selvagem, Wild Hunt, através de umas ruínas élficas, um porto. E não gostamos de ser teleportados. Calma aí, Geralt. Segue reto. It's grown awfully quiet. Acho que fica um pouco mais claro onde que ela tá, né? A bit like the calm before a Mano, storm. parece que tem um estátua ali, né? Apesar que eu salvei agora. I've a bad feeling Olha. about this. Tyrael not recognized. Intruders. Destroy the intruders. Calma aí, Geralt. Tá bom que pelo menos ele é lento, né? Droga. Cara tanque. Droga. Nunca eu não vou ter nenhuma entrada dele, né? Cara, como que eu uso isso aqui? Deixa eu testar isso daqui. Tá, isso daqui não fez muita coisa. Não tem como influenciar ele, o Igni. Não sei, cara. Não, 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 sai, 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 sai! Droga. Não, isso aqui não tá fazendo nada, né? Ah, legal que eu acendi o bagulho. Ai! Me recuo em morrer desse aqui, mano. Eu acho que isso aqui tá sendo melhor, hein? Pra ele. Vem pra cá. É droga, hein? Calma aí. Tira a visão dele, cara. Não parece que tem mais muita coisa, não. Não parece ter nada aqui no terreno, não. Cara, eu só acho que essa área aqui é muito pequena, né, mano?
Isso aí de perto, mano. And that would be that. I knew we'd manage. That's so? Check beforehand next time. My intuition's a fine instrument, Witcher. Don't underestimate it. Ah não, ela sobe sim. I've some very good feelings about you, for instance. In Jaquetão de several ways. Skellig. Once you finally find Ciri, what will you do? Any plans? Depends what she wants. Imagined it? How it will transpire? Mistura. What will she say? What will she look like? No. I'm sorry for getting ahead of myself. At times I forget. We hardly know each other. Certainly not. Uh-oh. What? Got that feeling again? Ooh. Cara, será que... Oh, será que ela não pode ter vindo por aqui, mano? What now? Mano, eu nem sei o que é que eu tô lutando. Nossa senhora, mano. Foi. Essa pisão dele é muito forte, cara. Logo, não tem uma pausa, hein? Tô preso. Mano, o bagulho mantém ele aqui dentro. Para. Sai de perto. Nossa senhora. Nossa. Quase que eu rodo ali. Maluco, cara. Look, they're opening. Let's go. Pra que eu fui inventar de explorar, mano? Nossa! Ah, mano, deu bom sim. Tá. Que isso? Caraca. Tá ali em cima, né? Caraca, cara. Teleport over there. We must activate it quickly. I've a feeling another golem's about to... Another swallow. Look, it worked. Come on.
Cara, esse golem eu acho que era pra ele vir pra cá, hein? Ela falou outro golem? Que ele parecia bem como que ele fosse opcional, né? We've managed to cross the bridge. This is where we saw the wild hunt. Great. Means they're way ahead of us. Come on. Só que eu acho que eu já tinha salvo, né? Wild hunt. Definitely. They destroyed the Major's sentries. They didn't come here for a friendly chat with the elf. Meaning you ever thought they might have? Onde que eu achei isso? Meu dá 30, né? Nível necessário 2, tem mais. Dá 39 de armadura. Ele aumenta o Igni. Mas tipo, eu não tenho um dano perfurante. Dano causado por monstro ou resistência elemental, né? Vai vir não? Froze them before they could attack. Shut up! Não, a gente tá. SI Isa. Jabba Doi Bilin Yama. Ren! Shin Sabir! Congelando a entrada. What is this? The white frost. Mage from the hunt summoned it. Can you see all those cracks it's blowing through? They're too far. We must get closer. I shall shield us with Demetia Crest's surge. Stand at my side. Darian and Oi! Não sei onde que ela tá. Ready. Stay close. Conheço. Ah, eu só tenho que acompanhar ela, né, no caso. Hey, Nicola! We must close them. Want me to go? I'll do it. Just cover me. Ah, eu não posso sair, né? Calma. Eu não posso sair daqui. Volta. Volta. Angal Stamina. Maluco, cara. Essa porra tá muito dano ali fora. I'm beginning to think we might make it. Tá, um já foi. Cara, essa música assim é muito foda, né, cara? Tá. Hey, Nicola! Deixa eu falar que eu vou usar o Queen. Volta. Volta.
Fecha ela. Umgal Scamanach. Just one more. Por que você fica guardando a espada, cara? Hey, Nicola. Fecha ela. Umgal Scamanach. As duas armas já estão quebradas. Worked. Realmente. Darian Annoy. Kira. What's wrong? Cansou, né? Pass. I took a great deal of power. If you can't go on, You can't leave me here. I'd never do that. Love to be able to say we could stay here a while and rest. I know. We must go on. They blocked the passage. Maybe I can try. Leave it to me. Esses caras não droparam nada de último, não. The Vela Glan. Come, we might still catch them. Thanks for your help. 41. Tem 37. Não tava usando a de ferro, não, né? Tough slog. Good thing I came with you. You'd never have managed without me, would you? Come now, admit it. Yeah, never. He awaits us. Tem mais alguém congelado ali. Ah, tem uma projeção do elfo lá atrás. You're stubborn, Dwarf. Geralt, I shall help you. Step back. Stop telling me what to do. Mano, quer que eu... Quer dizer, ele puxou sozinho a espada de aço, né? Umgal Scamanach.
Geralt, look! He's opening a passage! Stay calm. Focus. Ficar por perto, né? Ah, não precisa ficar perto do alto. Esse aqui tá bem redondo. Cara, ele nunca me acerta. Geralt! Another rift! Eu não consigo acertar ele. Angal Stamina! O cara dá muito pouco dano. Enquanto ele mantém um portal aberto. You're gonna make me wait. Tá de perto. O que eu não posso fazer durante o combate, filho? Ah, mentira, mano. Por que eu tô cego? Ah. Vou inventar de tomar cerveja. Come on. Acho que eu usei a habilidade errada. Droga. Are you well and whole? Unnecessarily. Let's look Eu around. espero que eu esteja, né? If I had my knickers on straight, this looks like the elves' laboratory. Se a minha não quer? Oh. Bom, pelo menos eu curei, né? Look, the elf left another message for Ciri. Não, sente isso aí, cara. Consigo. Consigo sim. All right. Let's watch this message. Tyrell, this place is no longer safe. Do not tarry here long. Trust no one. And above all, beware the witches of Crookback Bog. Try to reach the place where last we were together. Where last we were together, not much to go on. Damn it. Perhaps it's best he didn't leave a clearer message. The wild hunt broke in here
surely they saw the projection. They searched everything, and if they had more time, they'd probably have torn the place to the ground. But that doesn't change the fact that we haven't learned anything. Not about the elf, not about Ciri. Well, we know they were well acquainted and traveling together. The witches of Crookback Swamp. Crookback Bog. Kira, if you're hiding something, But I didn't say. you know these witches? I've never met them, but I've read of them. In an old manuscript I found in one of the huts in the village. It mentions the village witches venturing into Crookback Bog at times to liaise between the villagers and the crones, the ladies of the wood. The crones appear to be intolerant of outsiders, but they help the local folk. Apparently, they stop the spread of the plague in Bellamy. What's your take on this? I'd love to shrug it off as the nattering of so many old... Yet, throughout my first fortnight in Bellamy, I had horrible nightmares. Something was calling me out into the swamps. One night, I decided to enter the dream consciously, render it lucid. I confronted the thing directly. It broke contact at once. Peaceful nights ever since. How do I find them? The swamps are vast, dangerous, but they say the crones mark the way for peasants who wish to visit them. The manuscript mentions a chapel in Crookback Bog, and from that chapel one must follow a trail of trees. Treats. Of course. They Doce. can read you bedtime stories at Kaer Morhen. All normal folk know that witches live in gingerbread houses poised atop chicken legs. I'll have to see that to believe it. Take the tome and read it. I truly Maluco, do tu tava believe escondendo esse livro onde, filho? All right then. As a start, let's look for a way out of here. O bagulho dava pra esconder. Good idea. Mais um pouco tu montava uma casa. Why do we even come? Mysterious mage herbalist. Mysterious mage Para com isso. herbalist. Sangue ancestral. What's this? The potion I gave him. Seems he saw a use for it. Drank it. Poção de quê? Lenda do urso. Terceiro mapa. Must have burned these notes himself. The hunt wouldn't have bothered. Meaning he knew they were looking for me. Estão falando do caminho da escola do gato. Eu tinha pego uma. Foi esse aqui, jaquetão de caçador de recompensas. Como que as coisas têm tudo o mesmo nome, cara? Armadura leve, intensidade de sinal. Seria bom se eu tivesse trocado entre esses dois aqui, né? Tem mágico 2. Eu ainda vou continuar com o meu, cara. Direção dos bustos, diagrama. Ó. Parte 3. Strange. My medallion's trembling, but there's nothing here. What's with this wall? Ah, a parede tá It's an tremendo, né, illusion. menino? I sensed it as well. I expected we might run into such things, so I brought this. Meaning what? The Eye of Nahalani. It dispels illusions. It's easy enough to build, so you're welcome to this one. It's bound to come in handy. And each time it does, you will think of me. Thanks. Revelando ilusões. Quando notar um brilho no ar, ande na sua direção e quando estiver perto, aperte E para desfazer a ilusão. Tem alguma coisa aqui? Tradução da magia aplicada.
iluminação. isn't it? Let's see where the passage leads. Bem. Uma dessas coisas aqui eu já tinha lido, né? Do you feel that? A flow of fresh air from the left. Must be an exit that way. Good. Let's get out of here. Wait, there's still the magic lamp. The magic what now? Lamp. The elf promised it to me in exchange for my help. And since his return here seems doubtful, I must retrieve it myself. If I can find it, that is. Will you help? Lâmpada mais. Yeah, I'll help. Splendid. Come then. Gavella Glan. We're certain to find something here. Lâmpada mágica. Looks like another damned riddle to me. Ilusão? Inscription here. Show me. Can you translate the inscription? I can decipher maybe a third, but that third doesn't make much sense. Give me a minute. I was never any good at the high variant of the Elder speech. Alright. This might seem a bit literal. I'm afraid I can't replicate its sophisticated internal rhymes. Just translate it to make sense. 4 guardians, 4 flames, standing proud in a line. The first to light his fire dared not march on the end. The second, by the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet like the second played a tune. And thus they stood o'er their queen, who slept beneath flickering stars. Sounds like a riddle, all right. All right, let's see if we can solve this. Tá, tem 4 estátuas aqui. Let's try it. Just gotta figure out the order. 4 statues, each like the other. Ah, tem que botar em ordem. 1, 2, 3, 4, né? Tá, esse aqui é o da besta, né? O da besta acho que foi o terceiro. Esse aqui é o que... Ó, ele tá com um instrumento na mão, hein? Esse aqui é o que tocou a música. É, vamos lá, acho que é... Let's try it. Just gotta figure out the order. 4 statues, each Para! like the other. Solta! Lit up like a charm. 1, Wait, 2, something just happened. Behind that wall, a movement. 3, 4. Ah, belezinha, mano. De primeira, filho. Whose grave is it? What do you think? No inscription, sadly. Sign of the gull. If I didn't already know where she was buried, I'd guess this is Laura Doran's sepulcher. Perhaps it's a monument to her. Can't see the elves commemorating her this way. Heroine of a tragic legend to some, but most see her as a traitor to her race, who got her just deserts for marrying Cregennan of Laud. Perhaps the elven mage is Lara's kin. It would explain why he's helping Ciri. Possible. This what you're looking for? Uh-huh. So what's it supposed to do? I hope I'll be able to activate it. Let's leave this place, shall we? É isso? Mutações de um sábio. Salto de lâmpada mágica é complicado. Terminado, né?
Calças de cavalaria. Bom, isso aqui é melhor, hein? Ó. 11 de armadura. Pô, mas aumenta a minha vida, hein? 48. Pena que eu tô perdendo meu traje inicial, né? Porque eu acho que não tem mais nada. Vamos. Ah. Nem demorou. We going? Ai. Voltamos. Someone placed an illusion here. Pode ser de frente pra um barco. At last. But it was worth it, right? You learned something about Ciri in the end. Something important. Do you intend to venture into Crookback Bog? You must tell me about it afterwards. Don't know that I'll get the chance. Geralt, there are two types of men. Those who see opportunity and take advantage, and those who forge the opportunities themselves. I've always seen you as an example of the latter. Besides, I've a favour to ask you. So, visit me sometime? I'll stop by. You can be sure. In that case, I shall be waiting. See ya, Kira. Vai ficar aberto. Tem alguém aqui? Falar. Keira Mats. Como é que eu uso esse barco? Barcos. Com os seus rios caudalosos, oceanos profundos e grandes lagos acomodados em vales montanhosos, o mundo do bruxo contém muitas áreas inacessíveis a pé ou a cavalo. O cavalo. Para chegar até ela, você precisa nadar ou navegar. Procure por barcos nas regiões costeiras e em locais marcados com o símbolo de porto. Tome cuidado, se o seu barco bater em pedras e outros obstáculos, ele será danificado e pode até afundar. Para tomar o leme de um barco, aperte E. Deixa eu ver o que eu tenho pra fazer aqui. Carpeado, nossa senhora. Muita coisa aqui. Aqui eu já destruí, né? Eu tenho que... Não quero falar com ela agora. Corridas. Bater a linha de largada da corrida. Coleira do Corvo. Ganho de Fúria. Quando Geralt descobriu o circuito de luta corpo a corpo, Piranda Inverno decidiu entrar e testar sua força. Tá bom. Coração Selvagem. Para com um caçador chamado Nilen. Não, isso, tipo, isso tudo é secundário, né? Contratos. Isso aqui eu acho que são os DLCs, né? Caçada de tesouro. Anjos de Ciri. Senhores da Floresta. Contra a cabana do curandeiro. Ah, isso tudo aqui que eu fiz foi...
Fazer o assunto de família. Não quero ver por onde que ela pode estar. Acho que se eu seguir o caminho aqui... tá um pouco... bem longe, né, mano? Quero pegar esse quadro de avisos aqui. Vamos pegar o Roach. Temos aparições aqui. Acelera. Tá, vamos seguir por aqui. Não! Nossa. Bom que pelo menos ele para, né? Se fosse um... Blasphemers, dog's blood. Ah, tem uma missão aqui, né? Legs torn from their asses. Boy, sweet boy, have mercy. Take pity on an old woman. Help an old, feeble woman. What's wrong? T'other night, blasphemers, the pox taken, profane the shrines Que of vario, Vernon the moleque. Merciful. Shrines gotta be repaired, else Vernon will take umbrage. Their cows will croak, kitties will be covered in warts, and our dogs will get the mange. Warts and mange? Sounds dangerous. Fine, I'll help you. Maluco bem feitor. Só levantar. Pode, tá. Done. The good gods have sent ye to me. Someone to repair their shrines from this day on. Look, already got a trade. I'm a witcher. Restoring traditional roadside structures in wood. Just not my specialty. Fighting evil, that's a witcher's calling. And vandals are worse than beasts. São assim, amigo. Ah, vai ser tipo uma mini I see quest, the né? damaged shrines. I'll take care of them. Won't go out of my way, though. Nothing's out of the way in these parts. And the gods will guide ye. São quantos? Encontre Defensor da Fé. Ah, são só 3. Nível 10. Qual que eu tava fazendo? Eu me perdi aqui. Ah, tá, ele foi pra missão secundária. Senhores da Floresta, assuntos de família. Sobe no Roach, mano. Faster. Parece ter gente aqui. There's no corpse here. Tiram meus ovos. Se eu ouvir alguém tirando os ovos do meu galinheiro, cortar o mesmo com um machado. Despensa foi roubado. Localidade não descoberta. Não sei. Aí.
Tem lobos por aqui, né? Right, me lovers, to work! Bandido. Não esquece. Tem um ferreiro aqui, né? Aqui é o negócio de... a de luta. Deve ser, quer ver. Cadê? Ué, cadê o cara? Ah, sem save. Melhorar armaduras. Use bancadas especiais para melhorar sua armadura temporariamente, se ele considerar bônus de armadura. Seus itens foram melhorados. Eu queria ferreiro, né? Cadê o cara? Ferreiro? O ferreiro tá dormindo, mano. Acho que eu tô um pouco acostumado com os outros jogos. Eu vou embora. Tem um vendedor aqui. Né? Só que ele também deve estar dormindo. Né? Não. Buying or just perusing? Show me what you've got on offer. Essa aqui é a minha, né? Calças leves. Calças de caça. Armadura leve. Aqui é que eu tô. Dono da loja. Primeiro mapa. Quatro, 2, 3. Essas coisas nem vale a pena vender, né, cara? Caçada selvagem, espada do guerreiro. Isso aqui foi a que eu dropei, né? Ah, isso aqui vale a pena, né? So long. Pô, o espaço podia... bem melhor, cara. Parece uma cimitarra, né? Um pouco. Allowing hangover. Hey, look. What do you want? Want to talk to the Peller? Too late. We've got dibs on a chat with him. A long one. Preciso que vocês vão embora. Nível de persuasão necessário 2. What do you want from him? To give him what he deserves. And that is? He done conjured Alcaries. Said something evil had made its nest in Edric's bowels. Told Edric to eat rowan berries. Lots of them. Ever since Edric's lived in the outhouse. And he's got hardened pustules all over him. Se vocês forem embora, eu curo Edric. Pago pra vocês ir embora. Vão embora morrendo. Eu não quero fazer isso, cara. Just so happens I need the Peller alive. So if you agree to leave him alone, for good, I'm willing to tell you how to help Edric. Who the hell do you think you are? A witcher. A witcher? Hear that, boys? Either Velen's got a bumper crop of witches,
Or this is the bastard who cut down our boys at the crossroads. Ah, mano. Stand still, damn it! Vem cá. Pô, mas pode ter outros bruxos, pessoal. Como é que vocês saem batendo assim nos caras? Nossa. Come on, come closer. Gotta wonder about a man who could get Edric's friends all worked up. Eu não queria matar eles não, né, mano? Eu sei que eu tenho um ponto pra gastar, né, cara? O personagem, né? Alquimia, sinais. Acho que eu tinha que botar um ponto aqui, né? O alvo não se move em direção a Geralt. Persuasão. Também aumenta os sinais de Axe nos diálogos. Posso aumentar isso aqui porque ele também aumenta a minha regeneração, né? De combate. É ruim que eu também tem que estar usando, né? Então isso aqui meio que não me adianta de muita coisa. Vitalidade. Só que isso aqui eu já tenho, né? Mutagênico menor, mais 5% de intensidade do sinal. Esses caras que só são um nível, né? Mesmo que eu upe tudo isso aqui, eu tenho que trocar na hora que eu estiver usando, né? O que é isso aqui? Aumenta o limite para overdose. Óleo de aplicação não dá 3% de chance de envenenar o alvo a cada seta. As chances são maiores quanto maior o nível do óleo usado. Confirma, o tempo se acelera. Cara, tô usando bastante o Igni. É isso aqui, né? Não, Ard. Qual o Igni? Isso aqui, né? Igni. O dano causado por Igni enfraquece a armadura dos inimigos permanentemente. Esse efeito aumenta com a intensidade do sinal até um máximo de 15%. Eu tenho limite dos talentos que eu posso usar aqui. Próximo nível, o alvo não se move em direção a Geralt enquanto ele lança Axe. Aumenta o efeito de Axe nos diálogos. Diminui o tempo para lançar Axe. Beleza. Hey, anybody home? Open up, it's safe now. Devils. Who do they bring? What seek ye? I need your help. Oh, a man. Nay, a wolf. Grey, though not old. 'Tis he the Peller awaits. You were expecting me. Aye, as the bones declared I should. They shall come whose stench is rape and death, but the wolf shall disperse them, the white wolf. And thus he comes. Omens never lie. Recognize this? Made of spruce wood, strong smell of juniper, designed to protect someone. Freshly cut spruce sprinkled with goat's blood, then tempered with an incense of earth, smoke and juniper. For Anna, to protect her. Ah, eu tô fazendo a missão lá do barão. So, designed to Lobisomem? protect her from what? Oh, besieged she was, evil all around, wanting to possess her.
Old magic born of oblivion, from dark sources emerged. Old magic. Can you be more specific? It is not for mouth speech, nor for the touch. A small protective charm, not a thing more a Pella could do. Anna and her daughter are missing. Know where they are? Nay. Pella don't know. But the spirits could know. The Pella will augur, the spirits ask. Spirits. Great. Fine with me. Long as I know where to look, where to find them. Lost, must be found. Princess! None better than Princess for finding things. Princess? Which princess? Princess, my goat. She's fled. Those men must have scared her off. Can we get back to the auguring? Vai pedir pra eu buscar a Without the princesa. goat, impossible. No goat, won't work. Recuso minha serviço com a Jurei. Will you help me if I go back? Princess, where have you got to, girl? Fine. I'll get your goat. The bell. The little bell's ringing. She loves it. Ring, ring, and she will follow. But for a while. But beware of wild strawberries. Raspberries, too. Yeah, treacherous as beasts go. I always keep an eye out for them. Nossa, itens de missão. Você tem um novo item de missão. Prepare-o para ser usado colocando no espaço adequado no seu inventário e depois selecione o menu de acesso rápido. Eu tô aqui. Agora o que? Não é isso não, mano. This way, I think. Calma aí, mano. Calma aí. Another clue. Como é que a droga de uma cabra vai sobreviver aqui, mano? Good. Bagulho cheio de lobo. Lobinho. Good. Ah, eu escutei a cabra aqui, hein? There you are. Here, goat. Here, princess. Princesa, mano. Hoofed and horned. Should have known it would be stubborn. Pra cá, princesa. All right, time to try the bell. Come on, let's go. See, do I really have to back to the bell spell? Calma aí, amigo. Something awful. Como é que tu tá falando duas coisas ao mesmo tempo? Princesa? Não. Pra cá. Where the hell did you go? Onde você se meteu? Vem pra cá, princesa. O que você quer, princesa? Bear, run, you stupid piece. Tu tinha que me meter com você. Não, mano. Porra. Brincadeira, hein, mano. Pô, mano, era só seguir o caminho ali, cara. Pô, brincadeira, hein, mano.
que acho que não tá dando muito certo. Né? Não podia ser tão fácil, não, mano. Acho que droga, hein. Tá debaixo do urso, mano. Vem pra cá. Vem cá. Brincadeira, hein, princesa. Tem coisa aqui pra trás, peraí. Tá, tem uma floresta inteira aqui dentro. Floresta não, tem uma área toda aí. Cadê ela? Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Princesa. Cadeira da mano. You're no roach, but I bet we could be friends in time. You've got that all-important quality every roach has to have. You don't talk much. Boa característica. Come on, Roach. Princess, flee not from the pillar, for there are wolves about. Não quero atacar ninguém, mano. Goat of mine, dearest, sweetest goat. Can we talk about Anna and Tamara now? Know where they might be? Blood. We need blood. A living being. Pressão de sangue. Pressão de sangue? Sangue de quê? Fine. Be right back. Antes era só a cabo. Ah, pelo menos ele foi buscar sozinho, né? Will this do? Leite com sangue, mano? Que droga de ritual é esse, irmão? They are not here. That is gone. Blood. I see blood. Whose? No Anna. No Tamara. Just the child. A child that lives not, yet did not die. Ele não vai fazer de novo, né? It's over? Is that it? That is it. Spirits had nothing more to say? Like where they went or where they are now? You came for an augury, and augur I did. They're gone. The child remains. Que criança, cara? Falou. Mentioned a child. Whose? Why, Anna's.
Anna was pregnant? She was. And she miscarried. Baron didn't mention it. Afraid, perhaps. Or ashamed, or forgetful. Or perhaps he had no wish to remember. Anna tell you all this? Did she come here after it happened? Nay, not Anna. Uma criança que tá viva e não viva. Great, so I can be sure it's true. The omens need not your faith to be true. It is you who needs the omens to lead you to truth. The Baron have anything to do with his wife's miscarriage? Foul-tempered he is, and he's a fondness for hooch. No doubt makes his temper even fouler. Did he abuse his family? Anna came to you, you must have noticed something. The Pella's old, near blind, but Princess came and licked her hand. So what? Ela nunca fez She's isso. a wise beast, only comes to those who suffer. What happened to the child? In a grave thrown, without rite or ceremony, it awoke. Now it wanders, it seeks vengeance. A botchling. Fetulho. White wolf, wise wolf, catch the botchling. The botchling will help, lead the wolf to the loved ones. Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. 'Tis a being cursed, and witches lift curses. If the white wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood. Heard of one witcher who lifted a botchling's curse. Never tried it myself, though. I know you need to bury it under the threshold. And give it a name. Perform the Aim Roin. The ritual of naming. That's an elven custom. Human, elven, dwarven, ancient. Spirits have no race. They honor not its meaning. Win a spirit's favor, and the spirit shall aid you. Ask, and it will answer. Seek, and it will show you the way. Ah, porque tipo, se eu pegar o sangue, ele deve falar onde tá a mãe, né? E vamos ver. Why do you want its blood? Blood, blood, blood. It binds men for all ages, the living and the dead. Sure, but what do you want to do with it? At times, a century is too short for two brothers to reconcile. One dies before things are set right. The other then brings his blood to the Pella. And what does the Peller do? He awaits Forefather's Eve. He mixes the blood with milk, herbs, and hen's feet. He drinks to reconcile the dead with the living. There shall be no Forefather's Eve this year, but we'll find a way all the same. I hear you right. You mentioned Forefather's Eve. Pretty old custom. Thought it had died out. Death lurks in every bog and puddle round here. Folk know they could die, their earthly matters unresolved. Then they require help, or they'll not know peace. Forefather's Eve must be performed. Light the tallow candles to lead them through the dark. Call them by name, appease their regrets. Only then may they depart in peace. Whatever I do, I gotta find the botchling first. Seek it at Botchling. midnight, near the grave that lies empty. If what you say is true, the Baron ought to know where that grave is. Calma aí, vovó. Fale com o barão. Eu não consigo. Ah não, ele botou. Para! Vou tirar. Um cemitério aqui, né? Eu tenho que arranjar comida, hein? Acho que aqui eu não vou encontrar nada pelo meio do caminho, né? Aqui acho que foi onde eu cheguei, né?
Que é o início. Eu vim de lá. Lightning strike. Pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Daqui eu não vou conseguir, né? Daqui eu não vou conseguir só. Não. Tá cercado. O que tá acontecendo, irmão? Parece que é longe, mano. Oswin? Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Vamos embora, tem um Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. Vou tentar. See what I can do. Ver o que posso Hurry fazer. now, quick! E aí, mano? Eu vou fazer o quê? O que você quer que eu faça aqui, irmão? Não dá pra acender nada não, cara. Salve o ajudante de estábulo dos cavalos presos. Damn it. Lots of smoke. Gotta hurry. Puxa a espada, cara. Não é possível, mano. Não é possível esse cara aqui. Pô, calma aí, cara. Eu vou pra onde aqui, cara? Não consigo respirar aqui. Ah, agora o negócio quebrou. Over here! Can't get out! Roof's collapsed! Coming to get you. Cadê o cara? Eu não sei onde o cara tá. Deixa eu ver, só salvei os cavalos, né? Ah, eu quero salvar o cara. We've a hero in our midst. The horses! Why, I'm prepared to forgive you the drubbing you gave those pricks at the crossroads. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? Damn, Calma aí, irmão. Ué? they ran from you, didn't they? Lying prick! Aquele não rola? Ah.
Ah, cara, que saco. What? Lost your nerve? Damn it. Porra, que droga, cara. Eu fico apertando o espaço. Ah, eu perder pra isso, mano. Tá maluco, cara. We need to talk. Sit down. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna. Ah, não era a That's esposa another dele. story. She always knew how to spark my ire. Your wife. How'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks never darned? 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? Acho que o Mosh fugiu. O que aconteceu? Ele não fugiu, você os afastou. Não importa, sei como encontrá-lo. Acho que o Mosh fugiu. Acho que eu vou no 2, hein? Gotta admit, I do think you're a prick. Not because you couldn't control them, but because you drove them away. What? Don't play the idiot. You gave them no choice. Anna and I. It wasn't as it seemed. Seems. All right, I'm all ears. Tell me what happened. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No.
How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. Signs of a fight in the room. Hole in the wall, wine all over the landing. Was that you? We tussled. She tried to whack me on the noggin with a candlestick, but kept missing. Hit the wall and the pillar instead. I staggered backwards onto the table, spilled the wine, slipped and tumbled. Anna used that moment to flee. She rushed down the stairs, still clutching that damn candlestick. I caught her on the landing. We fell. I thought I had her. Then she turned and smacked me in the head. I blacked out. Don't know what happened next. When I came to, I was alone. Tamara present for all this? She see you quarrel? Through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. Things might have turned out differently. The sight of her always calmed me. What happened next? Next, it only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. Then I went to the bedchamber, and Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important. Or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. Get hold of yourself. Men like you, when they break down, look downright pathetic. You're a heartless bastard. Mutations worked then. But here's the good news. Your dead child might help us find the one who's still alive. And your wife. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? Você não precisa saber detalhes. Details you don't need to know. There's a bond of blood between this creature and your wife and daughter. I can use that bond to find them. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. Tá morto, It's pô. suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it, handy either way. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight, at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her.
Eles veem como é que eles Get são word to the antigamente, common sabia? folk. Let us stay in their homes Uns tonight and horários. draw a line of salt outside their doors. And try to sober up. Só Do I bora. take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. Acho que é só esperar, né? A bit further. Follow me. You give the child a name. No. Why would we? Vai Mistake. ser uma boa hora. Names are powerful seals. Here's the spot. Chose a lovely spot. Damn it, will you relent? I'm ploughing now I've done wrong. Good. The grave's dug up and empty. What's that mean? Botchling's on the prowl. Look. Que droga é essa, mano? Take it in your arms, quick. And if it goes galloping, it'll bite us in the arse before we know it. Keep screaming and it will turn rabid. It's calm for now. Bloody hell. What happens when it gets blowing restless? It'll bite through your jugular, and you'll bleed to death before I can help. Tell me if it starts wriggling. I'll calm it with magic. Pick it up. Take it in your arms. Merciful gods. Back to the fortress. What? With this? As I recall, you were the one who wanted to test the old legends, change it into a lubberkin. Oh, fuck. Mano. Bagulho pesado, né? Nossa. Spectres. Que droga é essa, mano? Scent attractor. Do something. De onde vocês vieram, mano? Ah, mais um? Ah, mano, vocês estão de brincadeira comigo. Para com isso. This, take me. It's thriving something fierce. Can't hold it. Calm it somehow. Oh. Quiet now. But what do you want to do with it? Me? Nothing. This is your job. Told you, gotta bury it under the threshold. If the tales are true, by tomorrow it'll be a lubberkin. From then on, it'll watch over your house and help me find your family.
Will not wait till they devour us. Que isso? Vem pra cá. Ah, tem 3 aqui. Para. Mano, tem quantos aqui, mano? Squirming again, like a daft eel. I cannot hold it. Para. It worked. It stopped. Minha arma secundária tá quebrando. Tô ficando sem, né, mano? Na verdade tá aqui, não tem mais nada pra consertar, né? Isso aqui é pra armadura. Vou ter que ficar com você ainda, né? No, So think of one. It's important. it's a girl. What would Anna have named her? Tem mais um ainda, né? Personagem. Esse aqui é legal. Que é isso aqui? Cidade de cima. Ah, acabou. What now? Repeat after me. By the powers of earth and sky. By the powers of earth and sky. By the world that was to be your home. By the world that was to be your home. Forgive me, you who came, but who I did not embrace. Forgive me. You who came, but who I did not embrace. I name thee, say her name, and embrace thee as my daughter. I name thee Daya, and embrace thee as my daughter. Good. Now bury the body. Bagulho pesado, mano. Mais alguém? What now? In 1 day's time, Dea should turn into a lubberkin. I'll stay here and wait. You go home. I'll wait with you. Out of the question. But that's my child. The guilt, the responsibility for all this lies with me. Time for parental impulses? It's long past.
Besides, nothing else you can do here. But No buts. Just Witcher's work left to do here. Gotta wait a day and a night for the botchling to turn into a lubberkin. That's it. Go home. And try not to drink yourself stupid again. Vou aqui. Sentar e esperar. Meditar, né? By blood's power I summon you. With your name I beseech you. Hear my call and arise, Dea. Lead me to those bound to you by blood. Coitado, né, mano? looks like a lot of you. Deixa eu ver o que seria bom colocar o Roach, né? Apesar que mas eu vou precisar ter um pouco de combate, né, mano? O Roach tá me seguindo. Sigo o prótego. O Roach tá me seguindo. You. You. Tem que ver de consertar minha arma, hein? Não? Já me vi que eu tava querendo fazer, né? Para de mirar nele. Eu só quero seguir o prótego. Bom, tá nessa casa aqui, né? Que? Sure wasn't lavender they kept in there. Might be worth looking around, though. Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. Tem um alçapão ali, hein? Clothing. They change in here. Não consigo entrar, não? Acho que não, hein? Clothing. They change in here. Ah, essa daqui eu vi, né, mano? Tem mais um aqui. A bracelet. One of them must have dropped it. Both were here. I'm going the right way. Wants to show me something more. Endruga? Traga uma Endruga, mano. Mano, eu quero fazer a história. Uma aranha? Endrugas operárias. Ah, ele me espera também. Ah, deixa eu testar isso aqui. Tá maior, hein?
dano causado. Esse efeito aumenta com a intensidade do sinal tem um máximo de 30%. Intensidade do sinal de mais 10. Medir o fluxo constante de fogo que causa dano ao inimigo. Só que é só nível 6, né? No próximo. Eu acho que é um lobisomem. Ah, tô sem. É, mas eu tô usando o Yarden, né? Quê? Não. Mano? Necrófago. Mano, esses daqui são os mais fortes dos necrófagos. Que droga. Não. Ah, que droga é essa? Vou embora. Vambora, bicho. Ah, não, ele quer que eu examine os cavalos. Mano, eu não entendi. Ah, mano. Por que vocês estão renascendo, mano? Cadê ele? Eu tinha que ler o bestiário dele. Eu tenho que reparar minha arma também de prata. Espero não ter voltado muito, mano. Melhorar meu equipamento também. Cadê ele? Nossa senhora, mano. Botei demais. Hear my lead. Cadê ele? Eu tenho que seguir ele a pé, né? Ué, bicho. Pensei que eles fossem. Que eles colocam a velocidade dinâmica, cara. Tipo, dependendo do jeito que eu esteja a minha velocidade, ele ia acelerar também. O único é que eu ainda não tenho nem a
bestiário dos necroses, não. Os afogadores eu posso ignorar. A bracelet. Lavender they kept in must have dropped it. Might be worth looking around though. Clothing. They change in here. Ah, não, isso porque eu ainda peguei a garrafa d'água aqui, né? Horseshoe. No way a pitch burner could afford a horse. Both were here. I'm going the right way. Wants to show me something more. Não tem mais comida nenhuma, filho. Poção de tirnalia, eliminação de vida. Vamos. Para. Brincadeira, hein, mano. Whoa there, Roach. O problema é aqui, mano. Hey, Ver se aparece aqui. Cérebros da caçada selvagem. Ah, eu preciso ir no banheiro. Vamos lá. Feras. Ursos. Quen. Ah, eu tava usando Quen. Proteção. Fera. Híbridos. Nevolo. Amaldiçoados.
Eu não tava lutando contra isso aqui, mano. Tá lutando contra um urso. Olha o necrófago. Puxos aquáticos. Não era só um carniçal. É um nebuloso isso aqui? Não, né? É um necroso. Lixo de aparição noturna. Cara. Poxa, eu não consigo fazer nada. Ups, poção não é permitida durante o combate. Substâncias químicas. Álcool. Eu não consigo fazer nada, mano. Mano. O que eu faço com vocês? Porque da outra vez que vocês explodiram, vocês renasceram de novo. Ah, mano, vocês estão de brincadeira com a minha cara. Necrophages had a field. Still worth a closer look. Tá, calma. Mano, dá pra você adicionar a entrada do cara? Mano, o que o Roach tá dando? Ah, mano. Should examine that horse carcass. Ah, mano, esses caras estão de brincadeira com a minha cara. Tem sempre dois aqui, mano. Vamos se ferrar vocês, mano. Não é possível, cara. A missão fala que nível 6 só. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Não é possível. Não consigo matar eles, mano. Ah, tem que fazer a missão. A poção. É claro que fede. Acho que são chamados de necróticos porque cheiram como rosas. Bezime. Necróticos parecem com corpos humanos em decomposição que tiveram a sua pele arrancada. A sua presença percebida pelo fedor extremamente forte que exala. Devoradores são uma variedade particularmente perigosa entre os necróticos, marcados com apetite saciado por carne humana. Tá aí. Olha o necrófago. Ah, meu peitoral tá ficando... É, tipo, eu posso deixar essa missão pra depois também, né? Não preciso completar ela agora. Cadê, mano? Poções. Duração de efeito. 5% de regeneração no vigor em combate. Dura 30... Não. Nossa. É hora do lobo. Reduz temporariamente o nível exigido de todos os itens e 2. Só, cara, não é possível. Tô com um monte de coisa aqui, eu não posso fazer nada. Calma aí. Tá, vamos lá. Elixir do grifo.
Levar dano aumenta a resistência a dano até um limite máximo pelo resto da batalha. Tá. Essência de água. Meu branco. Cara, não é possível que eu não consigo criar. Ah. E é só. Ah, tá. Pô, só 10% de poder. Ai, ai. Cadê isso aqui? Não. Mas tipo, isso daqui só aumenta o meu dano, cara. O que eu tenho que fazer com esse cara, mano? Eu tenho que matar ele diversas vezes mesmo? Tá, porque eu pensei que eu tava fazendo alguma coisa errada. What do we have here? Pô, porque eu tava entendendo Bones have been here a while. é que eles estavam se matando e renascendo, né? Chewed on the saddle. Necrophages will eat anything these days. Giant claws. Wasn't a necrophage made these marks. Horseshoes missing. Is this the animal that lost one in the smokehouse? Head torn clear off. Takes incredible strength. Must have been attacked by a powerful beast. Surprised him. Hope they got away. Trail goes on. É, Good tem thing um it doesn't corpo. end here. Come on. Porque não tava fazendo Not so fast, Roach. muito sentido, mano. Tu fica matando o cara. É como tá matando o cara se mata. What now, you piece of filth? Ah, não, eu sou um lobo. Eu não tenho mais vida pra nada, né? A fisherman's hut. Seems she wants me to take a closer look. Brincadeira, hein? Who's that?
room. Go on now. What you seek here, sir? Our hut's out of the way. Woeful. We has nothing. We knows nothing. Just need information. Looking for 2 women, the Bloody Baron's wife and daughter. Not a soul have been here, sir. Sure? Not even passing through? Daughter's medium height, about 20. Her mother's thin, about 40. Seen them? That sir came at night, right, Mummy? Quiet, boy. So, I want to help that woman. She could be in danger. Young and see no one, my lord. He's a kid. Must have dreamt it. I want to hear this dream then. So, kid, who did you see? Who came here? Pappy brought her at night, the lady does the medicines. She was all afeared. Talked about an awful monster, said she had to go back, dunno where to. Mummy and Pappy cheered her up, gave her clothes. Hers were ragged. tira aquela boca, garoto. Where'd the girl go? Her son said enough, no point in playing dumb anymore. Sorry, sir, but you don't look like one of her father's men. Because I'm not. I'm looking for Tamara and her mother. I need to know if they're alive and safe. Tamara is high. She's to my brother's place in Oxenford. But Mrs. Anna, that's her. Though anywhere's better than the crow's perch with a baron. Why? Cause he beat her, sir. Beat Mrs. Anna, I means. Everyone knew, but not a one lifted a finger to stop it. What happened to Tamara's mother? For like this. I was awaiting in the old smokehouse with horses. Cold as hell and so dark, couldn't see past 2 ells in front of you. Moon had risen high, and still they hadn't come. Began to fear some demon had snatched them. But finally, they came forth, and we sets off towards the river. Suddenly, out of nowhere, a gale arose. Thought it'd tear my head off. And those damn birds, swarms of them coursing over the woods, raising a racket to make your ears bleed. Mrs. Anna screamed, bent over into herself. Tamara knelt down, gripped her arms. But then I saw it. Fiery marks on her hands. Marca de fogo. What marks? These, well, like burned on with hot iron. On the palms, inside. Burned? Like a cattle brand? Aye, though these wasn't black scars scabbed over. These hot and glowing, as if they Isso fosse uma burned with maldição. raw fire. Fine. What happened next? Grew even darker. Seemed someone had put out the stars. Crickets all went silent of a sudden. And then, from the woods, a roar. Broke out in a cold sweat, and before I could catch my breath, a beast jumped out of the woods, big as a barn, with horns and 2 burning coals for eyes. I thought I was done for. Beast attacked Mrs. Anna's horse, ripped its head off, carried her off into the woods. Our horses, mine and Miss Tamara's, got spooked and tore off willy-nilly. 'Twas the only reason we escaped. The miss wanted to go back for her mother, but my wife pleaded, said she'd die out there alone. Miss Tamara agreed not to go. Why help them at all? You risked a lot. I'd a debt. Owed Miss Tamara. 3 moons passed, a fever gripped my boy. We thought he was done for. Tamara alerted, brought food and salves. We're poorer than dirt itself. She saved my boy. No 2 ways about it. Me, myself, I'd have never dared to help. But my missus told me a time of war and contempt's come. A time of folk gone wrong. We needs to repay good with good. Who stands by idly does evil as if. Married a wise woman. Crying shame we couldn't save Mrs. Anna in the end. Ela tá na floresta. Thanks for your help. Está viva, né? The lady, she'll be all right in the end, won't she? I'll do what I can to see that she is.
falar com o cara sobre... Que é isso? Esse daí vai ficar pra próxima. Até a próxima, pessoal.